This is the lecture number 10 of the subject AMEE, third electrical. Okay, last time આપણે secant method discuss કરી હતી and we have seen one example regarding to the secant method x minus 2 sin x. Okay, so keep in mind that x minus 2 sin x or whatever the statement given which is function of x. Alright, you need to put some different values 0, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 2, minus 3, and whenever you will get positive and then you will get negative, then your roots may be lie between those 2 points. Okay, if they give you that find between 1.9 or 2.0 or find between 0 and 1 or find between 0 and minus 1, then it would be quite okay. Otherwise you need to find where the function is positive and where the function is negative, and then we need to use the formula for the secant method. Here it is the general formula. Suppose you want to find the fourth point, then you need to write down the previous x3 point, function of that point, minus bracket and that x3 point. પછી એના પહેલા જે પોઈન્ટ હોય x3 શોધવા માટે યુઝ કરેલા પોઈન્ટ, તો x3 માટે x2 અને x1 યુઝ કરેલા છે, તો x3 નું જે ફંક્શન હોય f of x3 એના કરતાં ઉપરના x1 અને x2 પોઈન્ટમાંથી કોનું ફંક્શન ઓફ x3 કરતાં ઓપોઝિટ છે એ પોઈન્ટ અહીંયા લખવાનું થાય. ઓકે, એટલે એ પોઈન્ટ માઇનસ ધ ગિવન લાસ્ટ પોઈન્ટ x3 અને એ બંનેના નીચે ફંક્શન. સો લેટ્સ ટ્રાય ફ્યુ more examples so we will get the better idea. Okay, so statement is something like this: derive the secant method and solve x e to the x minus 1 equal to 0 up to 3 decimal point between 0 and 1. So you first need to derive the secant method. એટલે આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે જેમાં તમારે secant method derive પણ કરવાની છે અને એનું ફોર્મ્યુલા જે આવે એની મદદથી તમારે આ સોલ્વ કરવાનું છે. અપ ટુ 3 decimal point, that means કેલ્ક્યુલેટરની અંદર તમારે 3 decimal point સુધીની વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની છે. પોઈન્ટ બિટવીન 0 એન્ડ 1 એટલે x0 તમારો 0 પોઈન્ટ થશે અને x1 બરાબર 1 પોઈન્ટ થશે. અને એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ કરીએ. ઓકે, so whatever the given equation which is your function of x, which is x e to the x minus 1, that is equals to 0, but we don't need to write that. This is our standard equation. Let x0 will be 0 and x1 will be 1. Now we will check function of x0. એટલે આ જે ફંક્શન છે એમાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં x0 મૂકવાનું. That means x0 e to the x0 minus 1. x0 ની વેલ્યુ છે 0, 0 e to the 0 minus 1, 0 multiply anything, 0 minus 1 will give you minus 1. તો ફંક્શન ઓફ x0 અહીંયા તમને મળે છે નેગેટિવ. દેન ફંક્શન ઓફ x1 એટલે જે ફંક્શન છે જ્યાં x દેખાય છે ત્યાં તમારે x1 મૂકવાનું. દેન x1 e to the x1 minus 1. x1 ની વેલ્યુ કેટલી છે 1, 1 e to the minus 1 minus 1 is equals to, આ વસ્તુ કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે પરફોર્મ કરશો, you will find answer 1.718, and this is function of x1 which is positive. Now we need to use secant method. So using secant method આપણે x0 અને x1 પોઈન્ટ ફિક્સ થઈ ગયા છે. Now we would like to find point x2. So what is the formula? Previous point x1 minus bracket function of x1, અહીંયા જે પોઈન્ટ હોય એનું ફંક્શન, સેમ minus x1, then previous point. So previous point we have only a one point x0, so we would like to place x0, and same point here we have to write down the function of that point in the denominator. So f of x0 minus f of x1. Okay, put the values. x1, this is the point which is 1, minus x0 which is 0, minus x1 1, divided by function of x0 minus 1
minus function of x1 1.718, function of x1 again 1.718, and when you perform this in calculator you will get answer 0.368, which is x2. Okay, so this is your one route, but we need to perform more iterations. So now our next step would be find the function of x2. Immediately find the function of x2 after finding the point. So function of x2, that means whatever your function, replace x with x2. So here x2 e to the x2 minus 1. What is x2? 0.368 e to the 0.368 minus 1. And when you perform this, you will get answer negative 0.468, which is your function of x2, and you can see that function is negative. Okay, so now we need to find another sequential point. x2 we have obtained. Now our next target is point x3. So point x3, according to secant method, write down the previous point x2 minus bracket function of x2, then minus x2. Now here what is the point? So check the point x2. Formula for the x2, here is the formula for the x2. Which point we have used? x1 and x0. Correct. What is the function of x2? Function of x2 is negative. Now we need to put x1 or x0, whatever the point, but we need to put the point which have function positive, because x2 has a function negative. So let's check x0 negative. Now x1, function of x1 positive. So we would like to place point x1. So here it is x1. x2 x3 માટે x2 પોઈન્ટ તો મૂકવાનો જ છે. x3 પોઈન્ટ શોધવા માટે x2 પોઈન્ટ તો મૂકવાનો જ છે. તો ફંક્શન ઓફ x2 પહેલાં જોવાનું. ફંક્શન ઓફ x2 શું છે? નેગેટિવ. x2 માટે કયા પોઈન્ટ યુઝ કર્યા? x1 અને x0 ફોર્મ્યુલામાં. તો x1 અને x0ના ફંક્શન ચેક કરો, એમાંથી જેનું પોઝિટિવ હોય એ જ લેવાનું. ફંક્શન ઓફ x0 નેગેટિવ, ફંક્શન ઓફ x1 પોઝિટિવ, તો આપણે x1 જ પોઈન્ટ લેવાનો. ઓકે, તો પોઈન્ટ x1 અહીંયા લખી દેવાનો, પોઈન્ટ x1, અને સેમ એમના ફંક્શન નીચે લખી દેવાના, ફંક્શન ઓફ x1 માઇનસ ફંક્શન ઓફ x2. સો વોટ ઇઝ ધી x2 પોઈન્ટ? x2 point is here 0.368, 0.368. What is the point x1? x1 point is 1, so it is 1 minus 0.368 divided by function of x1. So function of x1 is 1.718, 1.718. Function of x2 negative 0.468, negative plus 0.468. Alright, and the minus function of x2. So function of x2 is minus, you can see already here, minus 0.468, minus 0.468. When you perform this into the calculator, okay, so the answer is not 0.836, but it is 0.503, which is the point x3. Okay, once you find the point, immediately find the function of that point. So what is the function? Function is x e to the x minus 1. So x3 e to the x3 minus 1, put the values 0.503 e to the 0.503 minus 1, and when you solve this you will get function of x3 negative 0.167, which is negative. Okay, so next our point is x4. See, they didn't give you that how many iteration you need to perform. So what you have to do, you have to find sequential point x0, x1, x2, x3, x4, and you need to check whether two close point have the same value, two consequent point has the same value. Let's say x3 has 0.503 and x2 has 0.368, which are two very different value. So you need to perform more or further iteration. So x4 is previous point x3 minus function of x3 minus
x3. Now check the x3. You have used x2 and x1 point. So function of x3 is negative, then function of x1 is positive or function of x2 is positive. Check this out. So function of x3 is negative, function of x2 negative. So of course function of x1 would be positive. Here it is. Function of x1 would be positive. So our point would be x1. x3 પોઈન્ટ યુઝ કર્યો તો x3 પોઈન્ટનું ફંક્શન શું છે નેગેટિવ. તો એ x3 માટે કયા પોઈન્ટ યુઝ કર્યા છે x2 અને x1. તો ફંક્શન ઓફ x2 અને ફંક્શન ઓફ x1માંથી જે ફંક્શન પોઝિટિવ હોય એ પોઈન્ટ અહીંયા લખવાનો. તો ફંક્શન ઓફ x1 જ પોઝિટિવ હતું તો આપણે અહીંયા x1 પોઈન્ટ લખ્યો. દેન ફંક્શન ઓફ x1 માઇનસ ફંક્શન ઓફ x3. આ પોઈન્ટનું ફંક્શન અહીંયા, આ પોઈન્ટનું ફંક્શન અહીંયા. પુટ ધ વેલ્યુઝ x3, here it is 0.503, x1 I can see here x1 is 1 minus x3 0.503 divided by function of x1 also I can see here 1.718 minus function of x3 minus 0.167, so minus minus plus 0.167, and then function of x3 minus 0.167. See how to perform this calculation in the calculator. I would like to show you. So first perform bracket quantity. 1 minus 0.503 equal to, so you will get one answer, divided by bracket, perform summation, 1.718 plus 0.167 bracket close equal to multiply bracket minus, use this minus 0.167 bracket complete equal to, this is the answer of this whole quantity. Okay, so directly now type this number here, 0.503, then minus this minus and press this answer key. Okay, press this answer key. So here it is answer, and then equal, so you will get automatically answer 0.547, which is your point x4, and check your point x4 is very near to point x3 up to 1 decimal point. Okay, so we need to perform further iteration for this process. Okay, so function of x4, which will become, from here you can write down, replace x3 with x4 e to the x4 minus 1, x4 0.547 e to the 0.547 minus 1. When you perform this, you will answer negative 0.055. This is the function x4, and that is negative. Okay, so perform another iteration for the x5. So you must have to write down previous point minus function of that previous point x4 minus x4. Now what should you put here? Point. Check the equation for x4. Here is the x4. Which point you have been used? x3 and x1. Function of x4 is negative, so which function is positive? Function of x3 is negative, so function of x1 is positive. Again use point x1. Same function of x1 minus function of x4. Okay, put the values. x4 0.547 minus x1 is 1 minus x4 0.547 divided by function of x1 1.718. Let me check again. Function of x1 1.718, correct. Function of x4 negative positive 0.0555 into function of x4 negative 0.055. Perform this in the calculator. You will get the answer of point x5 is 0.561. Alright, check the point x4 0.54 and here 56.
let's perform one another iteration. x5, check the function of x5. So x5 e to the x5 minus 1, that will give you 0.561 e to the 0.561 minus 1, and perform this in the calculator. You will get answer minus 0.017, or you can also write down this as correct as possible. Let's say 6890. Why? Because this is your function. ઓકે, અને આ ફંક્શન જે છે એ જેમ જેમ તમે પોઈન્ટમાં સાચા જવાબની નજીક પહોંચતા જશો એમ આની વેલ્યુ ઝીરોની નજીક પહોંચતી જશે, કારણ કે આપણે આ ફંક્શનનું રૂટ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. એનો મતલબ એવો કે એક્સની એવી વેલ્યુ કે જે આ ફંક્શનમાં મૂકીએ તો એનો જવાબ આપણને ઝીરો આપે, આ ઇક્વેશનનું સમાધાન કરે, આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરે. તો આ જવાબ જે છે એ પોઝિટિવ નેગેટિવ પણ 0.00, એટલે અહીંયા 0 વધતા જશે, અને અહીંયા જે સિક્વન્સમાં આન્સર આવતા જશે એ સિક્વન્શિયલી x5 પછી x6 x7 એ બધા સેમ આવતા જશે. ઓકે, સો you can now find point x6, but use this lengthy value, not 3 decimal point. Point will be 3 decimal, but use this lengthy value to reduce the iteration. Okay, so x5 minus function of x5 minus x5. Okay, which point I should write here? x5 માટે આપણે કયો પોઈન્ટ યુઝ કર્યો છે? x5 માટે આપણે x4 અને x1. આનું ફંક્શન આપણને નેગેટિવ મળ્યું x5નું, તો x4નું તો નેગેટિવ જ છે, તો x1નું જ પોઝિટિવ હોય, તો આપણે x1 જ યુઝ કરીશું ફરીથી પણ. અને સેમ એમના ફંક્શન of x1, function of x5, put the values 0.561 minus x1 1 minus x5, 0.561 divided by function of x1 1.718 minus function of x5 minus છે એટલે minus minus plus 0.016890 and minus function of x5 0.16890. Perform this into calculator. Okay, so here we get 0.565. You see how points are closer. Okay, so this is the x6. When you finally find the point nearly close equal to, perform 2 or 3 more iteration, you will get the same point. Then you need to stop the iteration. Okay, so in this way you need to perform the iteration. All right.